degeneracy. If one eigenstate corresponds to one eigenvalue, there is only one eigenstate, then we say the eigenstate or the energy level is non-degenerate. There is only one eigenstate corresponding to one eigenvalue, then the eigenstate is non-degenerate. And the eigenstate is degenerate if there are number of eigenstates or more than one eigenstates corresponding to one eigenvalue. And the number of eigenstates corresponding to an eigenvalue is referred using the degeneracy factor Gi. Gi is known as degeneracy, and Gi is equal to 1 if the eigenstate is non-degenerate, and Gi equal to 2 if there are two eigenstates corresponding to one eigenvalue, and it is equal to 3 when there are three eigenstates corresponding to one eigenvalue. So this is the concept of degenerate or non-degenerate states and the degeneracy factor Gi. Then we will move on to density matrix. And as we know, the classical state is represented by one point in the phase space, and corresponding to that point there will be different position values q1, q2, q3 etc. up to qf depending upon the number of degrees of freedom, then p1, p2 etc. up to pf. These coordinates specify the eigenstate, particularly the classical state, and that is represented by a point in the phase space. The state of the system classically is represented by a point in the phase space. But when the state is degenerate, that is, there are more than one eigenstate, we use the term density of points rather than a single point. For classical state of the system is represented by a single point. Quantum mechanically the state can be degenerate, but depending upon the degeneracy there will be different number of states corresponding to a single eigenvalue, and rather than using this phase point we will be using the term density of points. And before going into density matrix, let's see what is the expectation value of an operator. If f is an operator, Hermitian operator, and if the state is normalized, this is the expectation value f psi alpha dq. In denominator there is psi alpha star psi alpha dq, and this denominator is equal to 1 since the state is normalized. And we know any wave function can be expanded in terms of basis vectors n, cn, phi n. Very similar to, we can represent a vector in three-dimensional spaces 3i plus 4j plus 5k. I, j, k are the basis vectors and 3, 4, 5 are the components in the direction of I, j and k respectively. Similarly, since the space is n dimensional, the basis vectors pi, j, k അതുപോലെ basis vectorകളാണ് phi n,
കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സി എൻ. ഇപ്പം n ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് n എന്ന ഇൻഡെക്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ കോഞ്ചുഗേറ്റ് psi alpha star is സിഗ്മ. കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മറ്റൊരു ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. വിൽ ബി യൂസിങ് m cm star phi m star. That is psi alpha star. This is equal to 1 because the state is normalized. And now we are using these two in equation 1. So we are finding expectation value of f, and now that is equal to sigma n. ഇവിടെ psi alpha സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. cm star cn integral of phi m star f phi n dq, and that is equal to m n cm star cn. Another representation of this integral is finding the expectation value within the states phi m and phi n. ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്, മറ്റൊരു നൊട്ടേഷൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. And this is the expectation value. And if there are a number of states corresponding to a single eigenvalue, that is this psi alpha is not a single value, alpha can be 1, 2, 3 etc. up to n. For eigenvalue corresponding n states under psi alpha can be anything up from 1 to n. And each state is having definite probability. If P1 is the probability for the state psi 1, then P2 is the probability for the state psi 2. Like that, let P alpha be the probability of psi alpha. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ജനറലി അത് പി ആൽഫ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നൗ ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് f, and this is the grand expectation value. Grand expectation value കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ആവറേജ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ആവറേജ് ഓർ ഗ്രാൻഡ് എൻസെമ്പിൾ ആവറേജ്, and that is equal to sigma m and we are averaging it within different alphas. അപ്പോൾ ഓരോ ആൽഫയിൽ ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ആവറേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ സമ്മേഷൻ ആൽഫ, ദെൻ പി ആൽഫ, ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഓരോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ P1 എന്ന സ്റ്റേറ്റ് psi 1 എന്ന സ്റ്റേറ്റ്, ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ P1, ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി. In general, this will be like cm star alpha cn alpha m f n. ഇതേ വാല്യൂ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എഫ് ആണ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. And this is equal to sigma m n and the term containing alpha, that is P alpha
Cm star alpha, Cn alpha. And this is a density matrix. This is the density elements of density matrix: sigma alpha, P alpha, Cm star alpha, Cm alpha. These are the elements of density matrix, and comparing with the general expression for ensemble average. ഈ ഒരു ensemble averageൻ്റെ general expression അത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ensemble averageൻ്റെ general expression, that is this PQP DQ DP. Fന്റെ ensemble average calculate ചെയ്യണമെങ്കിൽ we should multiply that with the probability. This is the probability function, probability of each state, and then integrate. And comparing with the previous expression, തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത F ensemble average ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ the expression P alpha, Cm star alpha, Cn alpha, ബാക്കിയുള്ളത് എഫും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആവറേജസ് n, the expectation value, then the elements of density matrix, that is P alpha, Cm star alpha, Cn alpha. P expectation value അതാണ് ഈ കാണുന്നത് expectation value. Then the probabilityയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ളത് this P alpha, sigma P alpha, Cm star alpha, Cn alpha. And therefore this is also known as probability density. ഇപ്പോൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനിലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി, ആ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിന് പകരമാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ this P alpha, Cm star alpha, Cn alpha. Therefore we can identify this as a probability density in this case. Therefore it is known as density matrix. ഇതിനൊരു മെട്രിക്സിലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ that matrix is known as the density matrix. ഇതാണ് ജനറലി ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ്.